Good morning. Today I am going to talk about assessment of intellectual abilities. What is assessment of intellectual ability? It is the process of evaluating an individual's cognitive functioning, including abilities like reasoning, memory, and problem solving, typically using standardized tests. These assessments help understand an individual's cognitive strength and weakness, and they are used in various settings including education, clinical practice, and research. Now let's look at two tests used to assess intellectual abilities, the Seguin-Fomburg test and the Stanford-Binet test. Let's discuss the Seguin-Fomburg test. The Seguin-Fomburg test SFBT was developed by Edward Seguin, a French physician in 1856 and was later adapted and standardized with the contribution of Henry H. Goddard and Sylvester around 1930. The test developed to assess intelligence primarily in children aged to 3 to 11 and also useful for individuals with developmental disabilities. It measures visuomotor skills, eye-hand coordination, shape concept, visual perception and cognitive ability by requiring participants to fit differently shaped wooden blocks into corresponding slots on a board with a time limit, typically over 3 trials. Seguin-Fomburg ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്രൈമർലി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് ടു 3 to 11. ഈ ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ സ്കിൽസ്, ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ഷേപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്, വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ബൈ റിക്വയറിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വുഡൻ ബ്ലോക്സ്, അതായത് സർക്കിളിൽ, സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ്, സ്ക്വയർ, റെക്ടാങ്കിൾ, പല ഷേപ്പിലുള്ള വുഡൻ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വുഡൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് ടിപ്പിക്കലി 3 ട്രയൽസ് വരെ ഉണ്ടാവും. On the trial 1, mix the blocks and place them randomly on the table. എല്ലാ ബ്ലോക്സും വുഡൻ ബ്ലോക്സും ടേബിളിൽ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സാമിന് എല്ലാ ബ്ലോക്സും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോൾസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ പീസസും പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. ട്രയൽ 2 and 3. റിപ്പീറ്റ് ദി പ്രോസസ് 2 more times. ഈ പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ്, ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്സ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക 2 more times. എൻഷുർ ദി ബ്ലോക്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഷഫിൾഡ് ബിഫോർ ഈച്ച് ട്രയൽ. എല്ലാ ട്രയൽസിന് മുന്നേയും ഈ ബ്ലോക്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. Scoring and interpretation. Total time taken across the 3 trials is considered. Errors like placing wrong shapes may also be noted. Performance is compared to age-related norms or previous performance. Faster and accurate performance indicates better motor coordination and cognitive ability. The test is typically administered for 3 trials and the child's best time across these trials is recorded. This time is then used to determine a mental age based on established norms. It is a non-verbal test. It is considered a relatively culture-fair assessment tool, making it useful for children who may have language or communication difficulties. Mental age is assessed by calculating the shortest time taken of the 3 trials or by calculating the total time taken by the person and how a child's performance compared to norms for different age groups. The Seguin-Fomburg test is frequently used in clinical settings to help diagnose developmental delays, intellectual disabilities, and other conditions that may affect a child's cognitive and motor skills. It can also be used as a rapport building tool and as part of a comprehensive assessment of a child's development. While the Seguin-Fomburg test is a valuable tool, it is generally not considered a comprehensive measure of intelligence on its own, and it is often used in a conjunction with other assessments. Next, we can discuss the Stanford-Binet test. The Stanford-Binet intelligence scales, or more commonly the Stanford-Binet,
is an individually administered intelligence test that was revised from the original Binet-Simon scales by Alfred Binet and Theodore Simon. The Stanford Binet, particularly its most recent edition, the Stanford Binet Intelligence Scales 5th edition, published in 2003. It is a cognitive ability and intelligence test that is used to diagnose developmental or intellectual deficiencies in young children. In contrast to the Wechsler Adult Intelligence Scale, the test measures 5 weighted factors and consists of both verbal and nonverbal subtests. The 5 factors of cognitive ability are fluid reasoning, quantitative reasoning, visual spatial reasoning, working memory and knowledge. അപ്പോൾ 1905 ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റും തിയോഡോർ സൈമണും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബിനറ്റ് സൈമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റാണിത്. പിന്നീട് 1916 സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് ടെർമൻ അമേരിക്കൻ വേർഷനിലേക്ക് ടെസ്റ്റിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ടെസ്റ്റ് 1916 സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഈ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് എഡിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ദി സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ 5th എഡിഷനാണ്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2003. ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യങ് ചിൽഡ്രൻസിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 5 വെയ്റ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സും കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ സബ് ടെസ്റ്റ്. ഈ 5 ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റീസണിങ്, quantitative reasoning, visual spatial reasoning and working memory and knowledge. 5 cognitive factors. Fluid reasoning, the ability to think logically, solve problems and identify patterns in new situation. Knowledge measures a person's accumulated information and learned skills. Quantitative reasoning assesses the ability to understand numerical concepts, perform mathematical operations and solve quantitative problems. Visual spatial processing evaluates the ability to perceive, analyze, and manipulate visual and spatial informations. Working memory focuses on the capacity to hold and manipulate information in short-term memory. The development of the Stanford Binet initiated the modern field of intelligence testing and was one of the first examples of an adaptive test. The test originated in France, then was revised in the United States. It was initially created by the French psychologist Alfred Binet and the French psychiatrist Theodore Simon, who formed the introduction of a law mandating universal education by the French government, began developing a method of identifying slow children so that they could be placed in special education programs instead of cabelled sick and sent to the asylum. As Binet and Simon indicated, case studies might be more detailed and helpful, but the time required to test many people would be excessive. In 1916, at Stanford University, the psychologist Louis Terman released a revised examination that became known as the Stanford Binet test and was the first recognized IQ test.